in die Grube springen würden, im Bewusstsein, dass ihretwegen 5 Millionen umgekommen sind. Sie sagten, dass sie damit mit 5 Millionen Reichsfeinde meinten. But when you were questioned at the police, in the same context, on page 308 of your statement, you said that you have voiced these things in the ears of your own men. Millions of enemies are dead. Millions of Germans are dead. And I believe that in this war also 5 million Jews found their death. Do you mean to say that both are correct? That you will jump into the pit gladly because you dragged with you 5 million Jews, enemies of the Reich? Aber in ihrer Vernehmung, bei der Vernehmung in der Polizei, sagten sie im selben Zusammenhang, dass sie ihren Leuten Folgendes gesagt hätten, auf Seite 308 ihrer Vernehmung. Millionen Deutscher sind im Krieg geblieben. Millionen Feinde sind ebenfalls geblieben und ich schätze, 5 Millionen Juden hat der Krieg auch gekostet. Es ist also beides richtig. Und sie sagten, dass sie mit Freude in die Grube springen würden, da wissend, dass der Krieg 5 Millionen jüdischer Reichsfeinde gekostet hätte. Nein, das habe ich nicht gesagt, 5 Millionen jüdischer Reichsfeinde. Unter Reichsfeinde verstand man zu jener Zeit die Feinde, die unmittelbar vor den Toren des letzten Bollwerkes der Reichshauptstadt standen. Und unter diesem Eindruck habe ich diese Erklärung abgegeben. Mit Juden hatte diese Erklärung nichts zu tun gehabt. President of No, I didn't say 5 million Jewish foes of the Reich. I didn't say 5 million Jews. When I spoke about the foes of the Reich, I meant the foe which was storming the gates of the capital of the Reich. President of Court, will you please read the words as they were taken down from your own mouth? Jawohl, das ist sagen wir mal, eine Zusammenfassung, und es stimmt auch, eine Zusammenfassung, sagen wir, der Gesamtopfer dieses Krieges, die ich hier approximativ anstellte, und in der Erkenntnis, dass eben jetzt es um die letzten Bollwerke geht, habe ich diese Erklärung abgegeben, bestreite aber nach wie vor, dass es sich hier auch nur in Gedanken um Juden handelte, denn in jener Zeit galt... I do not ask for then at the time. I want an answer. You said 5 million Jews were liquidated during the war, and that is why I shall jump gladly into the pit. Sagten Sie, dass 5 Millionen Juden im Kriege umgekommen seien und dass Sie deswegen mit Freude in die Grube springen würden? Nein, deswegen wäre ich nicht mit Freude in die Grube gesprungen. Das ist eine nicht richtige Auslegung meines Spruches damals.
Yes, this is the summing up, actually, and this tallies with reality. This is actually the total number of all the victims of the war, all the persons who had fallen in the war. And this is what I said at that time, being fully conscious of the fact that the foes of the Reich are storming the gates of our capital, but did not at all here aim the Jews, because here the accused is interrupted by the Attorney General. No, because of the Jews, I wouldn't have jumped with joy into the pit. What I said had been completely distorted. Did you not regard the Jew as an enemy, as an opposer of the Reich? Ich sah während des Krieges, nach der Kriegserklärung nach der Erklärung des Zionistenführers Dr. Chaim Weizmann, sah ich die Juden als Feinde Deutschlands. Aber without an aber, without but, I want an answer. Ohne aber, ich will kein aber, ich will eine Antwort, das genügt mir. Der Herr Gerichtspräsident, es ist möglich, man soll ihn diese Antwort vervollständigen lassen. The accused will be permitted to complete his answer. During the war, after the declaration of the war, and after having heard the statement of the president of the Zionist organization, Dr. Chaim Weizmann, I did see in Jews the foes of the Reich, but, and here the accused was interrupted. Aber muss ja die Möglichkeit haben, eine Erklärung dazu zu geben. Dr. Servatius, the accused must be given a chance to answer clearly and briefly, but he must explain himself. President of Court, I have already called the attention of the Attorney General, and to the accused, complete your answer. Reichsfeinde in dem Sinne auf, wie ich dies zu jener Schlussphase damals gesagt habe. Denn in jener Schlussphase waren in meiner Meinung und meiner Meinung nach die anstürmende Rote Armee und die nordamerikanischen Bomberflotten unter Reichsfeinde gemeint. Nicht aber die Juden. But I didn't see in the Jews the foes of the Reich in the sense in which I expressed myself at the final stage of the war. At the final stage of the war, I regarded as arch enemies of the Reich, the Red Army, which was advancing towards Berlin, and the American Air Force. צפון אמריקה ולא את היהודים. Then why, when you answered the police interrogation, why did you speak of 5 million Jews? Weil ich erinnerungsmäßig der Meinung bin, dass ich damals meinen Männern, es sind einige Offiziere gewesen, gewissermaßen eine Art Schlussanführung gegeben habe. Ich sprach nicht nur von Juden, ich habe eben alles über einen Kamm geschoren. Ich wusste nicht, ob es genau 5 Millionen Reichsfeinde waren. 5 Millionen Juden, es war eine approximative Zahl, denn ich glaube, ich sagte auch 5 Millionen Deutsche werden gefallen. Sind diese 5 Millionen, diese dreimal genannten 5 Millionen, möchte ich mal sagen, eine rhetorische Wendung gewesen, die an sich nicht das Kernstück darstellten, sondern das Kernstück dieser meiner Erklärung sollte darstellen, das Reich ist zerschlagen, aber auch die Reichsfeinde haben eben hier
ihren Tribut zu zahlen gehabt, nachdem sie das Reich blutlich und substanzmäßig zerschlagen hatten. In diesem Sinne etwa glaube ich, dieser Sache erklärend näher zu kommen. President of Court, to Mr. Hausner, if you wish to be seated whilst the words are being translated into the Hebrew, you may do so. Mr. Hauser, no, Your Honor. As far as I can recollect today, I then gave as a final briefing to my men, to my officers who were then with me, and I did not refer particularly to Jews. This was a total figure of victims. When I said 5 million, I didn't mean Jews. I also spoke about 5 million Germans who had fallen victim. I used this figure 3 times, the figure of 5 million, but this is after all a rhetoric way of speaking, and it does not refer to the core of the problem. The kernel of the problem was as follows. The Reich had been crushed, but the foes of the Reich had to pay a tribute after they have inflicted the bloodstained defeat upon the Reich. I did not receive an explanation yet why in Bureau 06, when you were quoting yourself, you mentioned 5 million Warum Jews. Sie im Büro 06, als Sie Ihre eigenen Worte zitierten, Sie sagten, ausdrücklich sagten, dass Sie mit Freude springen würden über... warum Sie 5 Millionen Juden erwähnt haben. 5 Millionen Juden erwähnt haben. Ich sagte schon, dass ich hier alles, was während des Krieges Feind hieß, erwähnt hatte. Und ich habe auch erklärt, dass es 5 Millionen Deutsche gewesen sind. Auf die Zahl, ob die Zahl nun stimmt oder nicht, darauf kam es mir in diesem Augenblick nicht drauf an. Und der Anlass war ja, das ergibt ja auch diese Stelle, eben dieselbe Stelle gewesen, dass ich gerade im Begriff war, die Verteidigungsstellungen um meine Dienststelle herum gewissermaßen besetzen zu lassen. Nicht aber habe ich erklärt, dass ich mit Freuden in die Grube springe, weil 5 Millionen Juden, weil ich 5 Millionen Juden getötet hätte oder auf dem Gewissen hätte oder mitbeteiligt gewesen wäre. I have already pointed out that I refer to all the foes of the Reich who had been killed in the war. I also, in this connection, mentioned 5 million Germans. The figure here was not so important. What was important here was the reason. I wanted, by means of this statement, to point out to people that they have to take up their defense posts within the framework of their activities. I did not intend to say that I had killed 5 million Jews or that I had been instrumental in the killing of 5 million Jews or that they are on my conscience. We shall come back to that question later. In your own handwriting, in file number 17, the one admitted by court, on the printed page number 3, you have declared in writing that Adolf Hitler declared war upon the Jews years before the outbreak of the war. Are you ready to repeat this statement? Für später. In Ihrer Handschrift im Heft Nummer 17, das vom Gericht angenommen wurde,
Wir werden Ihnen Ihre Handschrift geben. The handwriting is being shown to the accused. Look at page 6. Beachten Sie Seite 6. Der damalige Führer und Reichskanzler des And the Deutschen Attorney Reiches General reads out in the German, quoting the accused. vor dem letzten Kriege und das Recht während des Krieges in öffentlichen Reden und Ansprachen dem Judentum den Kampf angesagt. Ist das richtig? Verzeihen Sie bitte, auf Seite 6 finde ich diese Stelle nicht. סליחה, בעמוד 6 אינני I'm מוצא. sorry, I do not find this particular statement on page number 6. 734. 734 says the President of Court. Ich habe, Seite 6 ist hier 735. עמוד 6 כאן זה 735. 724. אינני יודע מה יש פה President of Court. מה כל העליזות הזאת. Why there's gaiety in the hall? Please silence. Die Seite 6 hier ist 725 und 735 bitte soll es sein. כן. הכוונה היא 734. Yes, ל-634. reference is made to page 624, original number 725. 34. מי שהיה פירר אדולף היטלר הכריז בנאום He who was the Führer Adolf Hitler declared on many occasions before the World War, that he has declared war upon the Jews. This was the quotation read by Mr. Hausner from the accused's handwriting, now in the accused's hand. Matzata? Did you find this Haben Sie es quotation? gefunden? Jawohl, ich habe es gefunden. Zenachon? Yes, I have found Stimmt, it. ich habe Ist das das geschrieben. richtig? Ich habe das Is geschrieben, it jawohl. correct? Zenachon? כתבתי זאת, כן? Yes, Ist this das is richtig? correct. I Is have it correct? זה גם נכון. Yes, it is right. ובהמשך, תשאיר את התיק אצלך אם אתה רוצה דווקא לסמוך Leave the על file in דעתך. your hands if you wish to refer to your die handwriting. auf Ihre Handschrift sich verlassen wollen. בהמשך לאותה פסקה, And then the same quotation continues, Und in Fortsetzung dieses Abschnittes heißt es, reading, המתנגדים, האויבים של the הרייך opponents and הגרמני the enemies of the German עשו Reich את זה גם כן כמובן did מאליו. the same and took it for granted. הסיסמה משני הצדדים The הייתה motto on both sides, the slogan was, the enemy will be exterminated. die Gegner des Deutschen Reiches. The opponents of the German Reich. זה בסוף The העמוד German. 734. die Gegner des Deutschen Reiches taten solches als verständlicherweise, Selbstverständlicherweise. Ja, auch nicht. ja auch nicht. Die Parole auf beiden Seiten war, die Feinde werden vernichtet. זה נכון. Ist das wahr? Is that correct? Ist das richtig? Jawohl, aber auch diese Stelle bezieht sich hier selbstverständlich nicht auf die Juden, denn die Juden kamen ja den Deutschen nicht mit Waffen in den Händen entgegen. רגע, אנחנו תכף נמצא את One ההמשך. moment, we shall continue to read. Here too Jews are not aimed at, because after all the Jews did not oppose the Germans with weapons in their hands. Einen Augenblick, wir werden gleich die Fortsetzung finden. Go on Lesen Sie reading and we shall come to Lesen Sie laut. read out aloud and then you will find if this referred to the Jews or not. Go on reading. Lesen Sie das und das Judentum in aller Welt. לא, זה בהמשך מיד אחרי המילים האלה. President of Court, this is the continuation of the same paragraph בסוף עמוד at the end 734. of page 734. Die Gegner des Deutschen Reiches taten solches selbstverständlich ja auch nicht. Die Parole auf beiden Seiten war, die Feinde werden vernichtet. Und das Judentum in aller Welt hatte durch seinen Führer
Es ist schwer leslich, ist das eingeschaltet. Im, Dr. Chaim Weizmann. es steht noch was davor, jawohl, dem deutschen, jawohl, Ja, weiter. dem deutschen Volk den Krieg erklärt. Offensichtlich den Krieg erklärt. Offensichtlich den Krieg erklärt. Ja. כן, אני קורא. Now I am reading. הן גם אויבי הרייך Also the הגרמני. opponents of the German Reich כמובן שלא עשו דבר כזה. didn't do it. הסיסמה משני הצדדים The הייתה, slogan was השמדת האויב. to exterminate the enemy root and ויהדות branch. העולם And well, Jewry declared war on the German Reich through the intermediary of its Ligada. I cannot read it. It is not clear. And the President of Court says under the leadership of Chaim Weizmann. So the Jew was an enemy to be Also exterminated. ein Feind, den man vernichten sollte, nicht wahr? Is that correct? Nein, das ist hier nicht mit dieser Schärfe gesagt, denn es muss auch gesehen werden, von was ich bei diesen Überlegungen ausgegangen bin. Ich bin ausgegangen von der Behandlung, von der einseitigen Behandlung, die dem Deutschen nach dem Krieg als wehe dem Besiegten zuteil wurde. Und das ergibt sich auf der Seite 733 dieses Manuskriptes, das ich habe. לא, זה לא כתוב כאן בחלקות No, כזאת. it is not written with such acuteness, and one has to understand my starting point, that after the war there was a hostile attitude to Germany on the basis of their victims, woe to the defeated. אתה עבדת במחלקה You worked in Department 4 of the Gestapo, which was called Enemies, והדברה, נכון? Research and Conquest. Das hieß Gegner, Erforschung und Vernichtung. Nein, And a- Auswertung. Bekämpfung. Und Bekämpfung. Jawohl, jawohl. והיהודים היו שייכים And the לאותם Jews האויבים were in the class of Und die enemies Juden gehörten to zu diesen be Feinden, die bekämpft werden sollten. exterminated, to be conquered. Jawohl, gemäß dem Geschäftsverteilungsplan ist das ja ersichtlich. כן, זה מסתבר Yes, מתוכנית this חלוקת העבודה. transpires from Aber es the heißt nicht graph vernichten. אך showing לא the division of כתוב functions, להשמיד. The but word it is not written there to exterminate the Jews. Extermination is not mentioned as such. לא כתוב להשמיד. no, it does not so to exterminate. אז תיקח את עמוד 767. We come to page 677 of your Diese statement. Handschrift zur Hand. 767. כן, כן. 767 of your handwriting. Jawohl, ich habe sie. כן, זה בידי. Yes, I have it in my hand. Der ehemalige Führer und Reichskanzler des deutschen Volkes selbst befahl die physische Vernichtung des jüdischen Gegners. It says here that the Führer himself ordered the extermination of the Jewish people. Is that correct? Jawohl, das habe ich auch an anderer Stelle schon erklärt. מי שהיה הפירר של העם הגרמני, the former Führer of the German. הפיזית של המתנגד היהודי. האם זה נכון? כן, אבל יש לראות את הדברים Yes, בהמשכם. but there are קודם other כל, האם things זה to נכון? be כן. mentioned in this connection. But is that correct? Yes, it is correct. היה מתנגד. So the Jew was an Der Jude war opponent ein in your ein eyes. Gegner. Ich muss das hier weiter erklären, denn aus dem Zusammenhang gerissen ergibt dieser Satz für mich ein falsches Bild. אני מבקש קודם תשובה כן או לא, ואחר כך... I want a direct answer, yes or no. You can explain later. Der Jude ist damals als Gegner angesehen und angeschrieben worden. Jawohl. עליי להוסיף ולהסביר. I have to explain that it is rather difficult to examine this passage torn out of its context, otherwise it distorts the picture completely. Yes, the Jew was regarded as an enemy, answers the accused. Good. Angeschrieben. וצוין כמתנגד.
referred to as Darf ich die Erklärung jetzt dazu weiterlesen, warum ich diesen Satz hier hereingeschrieben habe? May I explain why I had written the sentence? It is stated here, and the court can do the reading. President of court, which part do you want the court to read? Und damit wurde ich und daher auch die mir Unterstellten meines Dezernates im Geheimen Staatspolizeiamt, des ehemaligen Reichssicherheitshauptamtes, was das kommt und so weiter, ich finde die Fortsetzung nicht, jedenfalls da heißt diese Stelle, damit wurde ich von diesen Sachen nunmehr entbunden, denn mit dieser physischen Vernichtung hatte mein Dezernat nichts zu tun gehabt. But I and my subordinates in the 4B4 office had nothing to do with the physical extermination. I don't see the corresponding passage, but the gist of it is that myself and my subordinates had no share whatsoever in this task of exterminating the Jews. I cannot find this quotation. You will have to point it out. Es heißt hier, dass nunmehr die Epoche der, sagen wir mal, individuellen Behandlung aufgrund der bestehenden Vorschriften und so weiter aufgehört hat und damit wurde ich und daher auch die Unterstellten meines ehemaligen Dezernates und so weiter von diesen Sachen entbunden, denn jetzt hat der ehemalige Führer und Reichskanzler des deutschen Volkes selbst die physische Vernichtung befohlen. President of Court, this is a marginal comment on page 767. And this way, myself and my subordinates in my department, that means say in the Reich Security head office, were not harnessed into the framework of the extermination activities. Judge Rave, there is an additional marginal comment also on page 796. Will you let the accused, by help of the enlarged photocopy, to read out the comment word for word? I tried to decipher the comment myself, but did not succeed. Turn to page 796. There is a comment, a remark on the margin in your handwriting. In Ihrer Handschrift mit den Worten Endlösung der Judenfrage anbelangt. Read it out aloud. Es ist, jawohl, Judge Rave, I don't know if we refer to the same comment. Genau die Fortsetzung der Randnotiz der Seite 707 und Lesen Sie das bitte. Jawohl. Die ganze Randnotiz heißt also, this is actually the immediate sequel to the marginal note of the page that had been referred to. Please read the whole thing. Und damit wurde ich und daher auch die mir unmittelbar Unterstellten meines Dezernates im Geheimen Staatspolizeiamt, des ehemaligen Reichssicherheitshauptamtes, was das Kapitel Endlösung der Judenfrage anbelangt, in die zweite Linie versetzt. Denn das sich nun anbahnende wurde an andere Einheiten und von einem anderen Hauptamt innerhalb des Bereiches des ehemaligen Reichsführers SS und Chef der deutschen Polizei verlagert.
Then the whole marginal remark is as follows. Thus, myself and my subordinates in the RSHA in my department had actually receded to the background so far as the final solution of the Jewish problem is concerned, because the functions in connection with the final solution of the Jewish problem had been transferred to other units within the framework of the SS and other units. Towards the end of the war, you knew that you were being seeked as a war criminal, and that is why you ran. Verbrecher gesucht würden und daher verbargen sie sich. Dass ich als Kriegsverbrecher gesucht würde, das habe ich nicht ausdrücklich gewusst, aber man verhaftete ja um jene Zeit und suchte ja um jene Zeit alle Angehörigen, die im Geheimen Staatspolizeiamt Dienst gemacht hatten. Und daher habe ich auch, weil diese Massenverhaftungen seitens der Nordamerikaner durchgeführt wurden, einen anderen Namen angenommen, wie dies Hunderte und Tausende jener Zeit taten. I didn't know that they were looking for me as a war criminal, but that time, after all, mass arrests were being carried out on a very large scale, and all members of the Gestapo had been looked for by the American occupying authority. And I took an assumed name as other people. Hundreds of thousands of other people then changed their names. And no one told you that you were a war criminal? Als Kriegsverbrecher, das Wort spezifiziert Kriegsverbrecher, hat mir niemand gesagt. Niemand gesagt. Es zählt aber, es zählt One moment. I have my answer. The answer by the accused was, no, I used this word and this is what I meant. President Todt, what do you wish to add? Ich wollte hinzufügen, dass um jene Zeit alles unter Kriegsverbrecher jargonmäßig zählte, was hier gemäß einem Befehl Eisenhowers, der an allen schwarzen Tafeln der Dörfer angeschlagen war, verzeichnet war an Organisationen bzw. deren Angehörigen. So gesehen muss ich sagen, selbstverständlich war ich auch Kriegsverbrecher gewesen, denn es waren ja Dutzende von Organisationen aufgeführt gewesen. Ken. As a war criminal, as the term is to be understood, no. The second answer, of course, it depends on the spirit ruling at the time. It was known that Eisenhower's orders were put up in all villages in posters, and in accordance with these announcements, all war criminals. In this sense, I too was a war criminal, because tens of organizations were mentioned there. Your organization as well, a question by Mr. Hausner. Gemäß diesem Eisenhower-Befehl, jawohl. Answer, in accordance with this order, yes, of course. אני קורא לך קטע I shall read to you a passage מן המאמר בעיתון Life from an article in Life, Einen Ausschnitt the aus American dem paper. Artikel in der Zeitschrift Life vor.
It is on page 104, the end of the page, in the same part to which you took action and made no reservations. And the article reads, I shall give it to the interpreter. Hier steht Folgendes. Finally, Borgia, the loyal one, that I conduct a private conversation with him. Mr. Obersturmbannführer, he said, you are being searched as a war criminal. The others are not being searched for. We discussed the matter radically. We have the feeling that you are endangering your comrades considerably. Therefore, you would do better to leave us. President of Court, which page? Page 104, the end of the page. Judge Halevi of the German translation, Mr. Zum Hausner, Schluss bat mich yes. sogar mein getreuer Bürger um eine Privatunterhaltung. Herr Obersturmbannführer, sagte er, Sie werden als Kriegsverbrecher gesucht, der Rest von uns nicht. Wir haben die Sache gründlichst durchgesprochen. Wir haben das Gefühl, dass Sie Ihren Kameraden einen großen Dienst erweisen würden, wenn Sie uns verlassen und einen anderen Befehlshaber bestellen würden. Sagt Ihnen Is das this what Bürger? Borgia told you? Ich muss zuerst sagen, dass ich mich damals bei der polizeilichen Vernehmung von diesem Live-Artikel distanziert habe, und zwar vom Ganzen. Aber zu diesem gegenständlichen Zitat muss ich sagen, dass mir das Burger gesagt hat, und zwar, weil alles als Kriegsverbrecher zählte. Und ich der Rangälteste gewesen bin, und nachdem die Kriegsverbrechergraduierung nach Rängen eingestuft war, ist es klar, dass ein Hauptmann froh gewesen ist, wenn ein Oberstleutnant sich von ihm absetzte. I must add that when I was being interrogated at the police, I took objection to the whole article in this Life. But to this quotation, I wish to say that Berger did say those things. At the time, I was the highest ranking officers, and since war criminals were being sought according to ranks, it was clear that a captain would be glad to keep away from an Oberstleutnant. Attorney General, is this the solidarity shown to you by your comrades? Es ist eine Zeit der schwersten Belastung jedes Einzelnen gewesen. Der eine hat sie so hingenommen, diese Tage, der andere auf andere Art und Weise. That was a time when the burden was on all of us. One of us carried it this way, the other carried it the other way. Good. You said here that the order to exterminate Jews came from Himmler. Sie sagten hier, dass der Befehl zur Vernichtung der Juden von Hitler stammte. From Hitler. Jawohl, das hat mir mein damaliger höherer Chef, der Chef der Sicherheitspolizei des SD, Heydrich, selbst gesagt. Yes, jawohl. I was told this at the time by my superior chief, Heydrich himself, who was the chief of the security police in the SD. Do you know that the International Military Court at Nuremberg, Goering, Frank, was sentenced, and others, they were sentenced to death for the share they took in the killing of Jews? Kaltenbrunner und andere zum Tode verurteilt wurden, ihres Anteils an der Judenvernichtung wegen. Jawohl, das waren auch Befehlsgeber. Jawohl, yes, they were people who gave orders. And you believe that those sentences were just? Nachdem es Befehlsgeber waren und daher Verantwortliche waren, mussten sie selbstverständlich die Konsequenzen tragen. So the sentence declared there is just.
Yes, jawohl. Since they were people who gave orders, they had to bear responsibility and they had to take the consequences. Jawohl, so wie ich das heute Vormittag auch sagte, die Verantwortlichkeit hängt Befehlenden, nicht an den Befehlsempfänger. Jawohl, yes, as I said this morning, the responsibility should be borne by those who gave the orders, not by those who received orders. War es ja freigestanden, sich, falls er sich davon distanzieren wollte, zurückzuziehen, währenddem es den Untergeordneten, also den Befehlsempfängern, nicht möglich gewesen ist. After all, those who received the orders had the choice of creating a distance between themselves and these orders. But this was only possible for those who gave orders, but not for those who received them. We shall come back to the matter whether you were giving orders or receiving orders. I only wanted your opinion in regard to those sentences, and this I have. Oder Befehlsempfänger waren, aber ich wollte nur Ihre Antwort hören und habe sie bekommen. You were always strictly anti-Semite. Nicht wahr? Ich war nie Antisemit, ich war aber Nationalist gewesen. I was never an anti-Semite. I was a very tough nationalist. מעולם לא הייתי אנטישמי, אולם הייתי לאומני קיצוני. בדבר זה אף... אולם הייתי לאומני. בדבר זה אף הודיתי בכתב ובעל פה. Confessed to that and admitted that in writing and orally. I've never disputed that. Where your words to Zassen in the part admitted by the court, those few pages, that if Krumai and Vyslitseny did help a few Jews to escape, then this is the reason the Hungarian people suffer until today of the terror of a secret Jewish intelligence. Is that because they were not strong anti-Semites? In den wenigen Seiten, die hier im Gericht angenommen wurden, dass wenn Krumai und Vyslitseny wirklich den Juden geholfen hätten, dies der Grund sei, dass das ungarische Volk heute von dem Terror einer jüdischen Geheimpolizei leide, nicht Beweise des Antisemitismus? Ich kann aus Gründen der Kontrolle lediglich mich beziehen auf den Band 17. Von den anderen muss ich mich distanzieren. For reasons of control, I can only take issue with pages 17, and I reject the other parts of this file. You have just cited from, I have quoted from page 3. This is from file 17, is it not? Mr. Hausner, I refer to those parts in the reprint. כשאני שומע זה הורשע בתור לשם הבנת הערה שאתה רשמת. This was permitted in order to explain a comment made by you in file 17. נקרא את זה, מר האוזנר. Mr. Hausner, we shall read the comment. איפה זה? זה בעמוד 3 בסוף This הפסקה is הראשונה. on page 3, the end of the first passage. Dann hat Vyslitseny wieder besseres Wissen falsch berichtet. עמוד 3, זה 719 למעלה? לא, אדוני, הנה יודע אם זה וידא בית המשפט. When did Vyslitseny report lies? שהגשנו. This in the few pages we have submitted to court. על דעת שני הצדדים.
17. Mr. Hausner, we shall read the comment. איפה זה? זה בעמוד 3 בסוף This הפסקה is הראשונה. on page 3, the end of the first passage. Dann hat Wislicenny wieder besseres Wissen falsch berichtet. עמוד 3, זה 719 למעלה? לא אדוני, אינני יודע אם זה בידי בית המשפט. When did Wislicenny זה באותם report העמודים lies? שהגשנו This in the few pages we have submitted to court על דעת שני הצדדים and this כשייכים by לתיק consent 17. of both parties as being part of file 17. כן. אני אקרא את המשפט ברשות I shall read the sentence by Dann permission of hätten court. Wislicenny und Gromald steht hier, aber sollte Kromald sein, letztlich die Schuld auch dafür mitzunehmen, dass das heute magyarische Volk von jüdischen Geheimpolizisten terrorisiert wird. This was all already rendered in the English. זה אמרת לזסן. Is this what Sagten Sie you das told Sassen? Sassen? Es fällt mir schwer, diese Stelle als meine Worte zu akzeptieren. Und ich habe auch eine Begründung dafür. אני לא רוצה בגרינדונג, אני מבקש I תשובה. do not want any begründung. I want no reasons. Did you say or did you not say? Ich sagte, dass mir es schwerfällt, mich zu erinnern, dass ich solche Worte gebraucht hätte. טוב. קשה לי לקבל... I find it hard to recall that I had expressed such words, and I can explain it. אמרתי שקשה לי... I said, I repeat, that it's extremely hard for me to think that I have made the statement referred to. Good. אבל מר האוזנר, לאיזו President of הערה court, בתוך... Mr. Hausner, to which remark do you refer? הערה 5, כן? Remark number 5. בהערה 5. What does remark number 5 say? אני קראתי את מה שכתוב בטקסט. I read what is in the text. What does remark number 5 say? אין לי פה כל כתב היד, אבל אפשר... Mr. Hausner, I do not have all the handwriting. זה President בתוך of court. זה בעמוד הראשון. But this is on the first page. eines weiß ich. כן, כן. Für Kastner hatte ich immer Zeit, denn er war mir zu wichtig, denn ich hörte in der Stunde, in der er bei mir war, mehr als ich sonst oft während des ganzen Tages hörte. כן? זה 5. זאת הערה 5. אבל זה לא שייך לכאן, אני חושב. Number 5, Ella? Mr. Hausner, I believe this is not the remark referring אבל to זה this פה מסומן בתור 5. passage. President of court, but this is marked as number 5. כבודו, אני מקבל כרגע את Mr. התשובה. Hausner, ואני I אחזור לזה ברשות accept המשפט. the answer for the moment and will come back to the subject later. הקושי הוא בזה President of court, but we would like to see the remark in the context. טוב, תבררו את זה. Mr. Hausner, we shall verify the matter with the expert Chagag. לא הייתה לשון אנטישמית. Your style and language was not anti-Semitic in your correspondence. öffentlichen Schriftverkehr war nicht antisemitisch? Im offiziellen Schriftverkehr. By Immer President offiziell. of court in your official Ich bin mir correspondence. nicht bewusst, dass ich jene gehässigen
Verbalinjurien gebraucht hätte, deren sich normalerweise die Antisemiten zu bedienen befleißigten. I do not remember any insults that I used with regard to the Jews. I never used any expressions which might be interpreted as contempt or hatred. I will help you to recall. For instance, in your letter of the 8th December 42, in connection with Jews of Persian nationality, and the silly opinion expressed by you regarding the Queen Esther and Purim, etc. This is what you say in regard to the few who tried to save themselves. Zum Beispiel in Ihrem Brief vom 8. Dezember 42 über die Juden persischer Staatsangehörigkeit und Ihrer darin enthaltenen dummen Stellungnahme über die Königin Esther und Purim, sagten Sie über die wenigen Juden, denen es gelang, sich zu retten, die sich retten wollten. But here, once again, there is an attempt to camouflage and a Jewish trick. This is the first sentence in your letter. Ein jüdischer Tarnungs- und Täuschungsversuch sei. Sehen Sie, was Sie damals sagten. The first passage. Nur in dem ersten Abschnitt. Das ist ein Exposé, wie ich das schon erklärte, nicht von meinem Dezernat, auch nicht von meinem Amt, das heißt von dem Amt, dem ich angehörte, sondern diese Exposés bekamen wir und bezogen wir vom Amt 7. Und zwar hieß das Amt 7 wissenschaftliche Gegnererforschung. Diese Exposés des Amtes 7 wurden selbstverständlich, nachdem es sich um ein Amt des Reichssicherheitshauptamtes handelte, voll inhaltlich übernommen. This particular passage doesn't take its origin in my department, not in the department 4, but it originates from office number 7, which was dealing with the scientific study of problems pertaining to the enemy. So actually this originated from the office number 7, and it was accepted as such in our department. I do not refer to the contents of the letter, but I refer to the way you speak about the attempt made by Jews to save their lives. Des Exposés. Ich spreche von der Schätzung der Versuche dieser wenigen Juden, sich zu retten. Und das sind Sie, die das schrieben. Ich habe den Brief unterschrieben, aber der Text stammt nicht von mir. Und das ist auch ganz erklärlich, weil solche Texte innerhalb der Ämter gegenseitig geliefert wurden. אני לא אסבול תגובות כאלה. I shall not permit reactions. If you wish to listen to this testimony, you will have to behave. I have signed the letter, but I have never drafted the letter. This was customary to receive ready-made texts submitted by various departments, and the department to which those letters were sent were simply signing it. Take file 17. Nehmen Which Sie is near you. das Heft 17, das neben Ihnen liegt, vor Ihnen liegt. Open, turn to page 719. You write, I fear that the Krumai business in Frankfurt איפה זה 719? כן, למעלה. Jawohl. מבוים הוא. is staged.
This, once again, will be on the part of the Jews a clever Sie trick. schreiben, dass Sie Ich fürchte, die Sache befürchten, die Sache Krumai in Frankfurt ist abgekartet. Das wäre seitens der Juden raffiniert schlau. This is not anti-Semitic language. This you wrote in the Argentine. Antisemitische Sprachweise, das schrieben Sie doch in Argentinien. Jawohl, ich schrieb das in Argentinien, aber ich finde an dieser Schreibweise durchaus nichts Antisemitisches. Yes, I wrote it in Argentina, but I don't see any anti-Semitic vein in this particular statement. And to this comment made by you, what I read out to you before in regard to the Magyar people who suffer from the terror of the Jewish intelligence service. Über das magyarische Volk, das ihrer Ansicht nach dem Terror einer jüdischen Geheimpolizei ausgesetzt sei. Wenn das so ist, ich habe es nicht gelesen, dann ist es trotzdem nichts Antisemitisches, denn polizeiliche Maßnahmen, die bedingen ja nicht, dass etwas generell antideutsch, antisemitisch oder anti-argentinisch sein muss. If I said so, I didn't read it now, I must point out that there is no anti-Semitic vein in it. When police measures are being taken, it doesn't mean to say there's anti-Semitic, anti-German or anti-Argentinian. Good. I understand that there is no consensus of opinion between us in regard to what is anti-Semitism. I understand that this has only one single meaning in your mind. Für Sie einen sehr eindeutigen Sinn hat. Übergehen wir auf etwas anderes. Let us come to something else now. When you began your career in the SS, you have handed in a curriculum vitae on the 1937. This is T55 in bracket 6. In der SS begannen, gaben Sie einen Lebenslauf vom 19.07.37. Das ist TAF 55 in Klammer 6, nicht wahr? Ich gab einen solchen Lebenslauf ab, jawohl, einen handgeschriebenen. Okay. Yes, I submitted such curriculum vitae in the handwritten form. And you wrote about your service in Austria. The second sentence in your letter reads that you were dismissed from the Vacuum Oil Company because of your belonging to the organization of the NSDAP. In Österreich. Und im zweiten Abschnitt schrieben Sie, dass Sie von der Gesellschaft, von der Firma Vacuum Oil gekündigt wurden wegen Ihrer Angehörigkeit zur NSDAP. Ist das richtig? Is that correct? So schrieben Sie. Jawohl, ich habe dazu aber eine Erklärung hier gegeben. I want to know if this is what you wrote. President of Court, he already answered. Yes, I did write it. Yes, I made a declaration in this connection. It is not correct. You have testified here that you were not dismissed because of your belonging to the Nazi Party. Wegen ihrer Zugehörigkeit zur Nazi-Partei abgebaut wurden. Ich hatte zwei Versionen. Eine Version war das Kündigungsschreiben der Vacuum Oil Company gewesen, dass ich wegen der allgemeinen Wirtschaftslage entlassen wäre und als Junggeselle, der einzige Junggeselle wäre und daher die Reihe an mir wäre. Und ich hatte ein Empfehlungsschreiben vom deutschen Konsul in Linz, worin er bestätigt hat, dass ich wegen Zugehörigkeit zur NSDAP entlassen worden
wäre. Das erste war offiziell, das zweite war inoffiziell. And what was the truth? There were actually two versions so far as my dismissal was concerned. The first was reflected in the official letter sent to me by the Vacuum Oil Company, which said that it had dismissed me due to the general economic situation and that I'd been dismissed because I was the only bachelor among the employees. But I also had a letter of recommendation from a German consul in Linz, which states that I had been dismissed due to the fact that I belonged to the Nazi Party. One version was official, the other was unofficial. Ich musste den Vorzug dem Schreiben der Firma geben, die ja der Anlass war für diese Kündigung. Und das zweite Schreiben war ein um jene Zeit übliches Gefälligkeitsschreiben, welches ich nicht nachkontrollieren konnte, denn er schreibt ja auch, wie er von dritter Seite erfahren hat. Hallo? עליי לבקר בכך את point out that actually the letter sent by the company was the true one. This was the official letter which had been sent to me announcing my dismissal. The second letter was some sort of a favor, if I may say so, done me by the Consul General in Linz. I have no control of it whatsoever. The Consul points out that he had learned from a third person that I had been dismissed. President of Court, the question was, what was the truth? What, in your opinion, was the reason for your dismissal? Das hängt nicht von der Erforschung von Urkunden ab. Welches war die richtige Version? Ich wurde von der Vakuum... Nach Ihrer Deshalb wurden Sie entlassen. Ich wurde entlassen, weil ich der einzige Ledige war und ein Abbau bei der Vacuum Oil Company befohlen war. I was dismissed because I was the only bachelor there, and the Vacuum Oil Company was about to curtail the number of its employees. And the document you submitted to the SS officers was a lie, the reason for your dismissal. Nein, es war auch keine Lüge, denn ich hatte ja bei mir das Originalschreiben des deutschen Konsuls in Linz. No, this was not a lie, because after all the statement was corroborated by a letter written to me by the Consul General in Linz. But this was written by you, not by the consul. And what you wrote is not correct. Der wirkliche Grund war, wie ich eben sagte, der allgemeine Abbau bei der Vacuum Oil Company. Solches ist ja heute auch noch nachprüfbar. Aber nachdem der deutsche Konsul bestätigt hat, dass er von dritter Seite gehört habe, dass ich wegen Zugehörigkeit zur NSDAP gekündigt worden wäre, so habe ich selbstverständlich um jene Zeit diese Gefälligkeitsurkunde benutzt, denn ich hatte ja gar keinen Grund, diese Sache näher zu beleuchten. Der wahre Grund wird sich aber ohne weiteres und ganz klar ergeben, wenn man zum Beispiel heute die Vacuum Oil Company fragen würde. Die Firma existiert ja noch, es ist ja eine große Weltfirma. The reason was, of course, that the Vacuum Oil Company was reducing the number of its employees and introducing reshuffles in the company. But as the German Consul General corroborated that I had been dismissed as a result of my membership in the Nazi Party, I availed myself of this attestation. I didn't have to elucidate these matters. Today, too, it is possible to clarify the matter. It is possible to clarify what was the reason for my dismissal. The Vacuum Oil Company still exists. In one word, you began your career by asking for a higher grade, giving as an excuse something which was not true to your own knowledge. President of Court, what do you mean by a higher rank, a higher grade? Attorney General, this we already know.
the rank he was given, President of Court, but we discussed the dismissal from Socconi Vacuum. Mr. Hausner, he says that he himself wrote his curriculum vitae, a wrong detail in order to advance his position. Mit Hilfe einer Ausrede, die ihres Wissens nach eine Lüge war. Es war weder eine Lüge von mir, noch eine Ausrede von mir. Ich habe beigefügt das Schreiben in Linz. Ich hatte auch gleichzeitig die Kündigungsbestätigung der Vacuum Ölkompanie. Es war also von mir aus in keinem Fall eine Unwahrheit und eine Unrichtigkeit. No, this was neither a lie nor a stratagem of any kind. This was not a ruse. After all, I had a letter testifying to the fact, letter written by the German Consul General, and I also had a dismissal letter sent to me by the Vacuum Oil Company. So on my part, this was no stratagem and no lie. The confirmation by the German consul in Linz, was this enough to turn a lie into a truth? Lüge zur Wahrheit zu drehen? Ich habe die Bestätigung nicht gebraucht, um die Wahrheit zu verdrehen, sondern ich hatte das zu glauben, was die Ursache war. Sie war ja auch völlig klar, die wirtschaftliche Not allgemein. Und ich hatte auch keinen Grund zu zweifeln, ob in etwa der deutsche Konsul von dritter Seite aus erfahren haben mag, dass die wahre Tatsache vielleicht die Zugehörigkeit zur SS wäre. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woher der deutsche Konsul sein Wissen bezogen hat. I had no reason whatsoever to distort the truth. I could rely on the truth which transpired from the letter sent to me by the Vacuum Oil Company saying that there was an economic situation responsible for it. On the other hand, I had a letter by the German Consul General who says that I was dismissed due to my membership in the Nazi Party, which might be perhaps true. Here in this court, you testified under oath that you were not dismissed on account of your belonging to the DASNP. In a document in your own handwriting, it says that this was the reason for your dismissal. Which of both is the truth? In einem Dokument in Ihrer Handschrift heißt es, dass Sie deswegen abgebaut worden seien. Was ist jetzt die Wahrheit? Direkt habe ich erfahren von meinem Vorgesetzten der Vacuum Ölkompanie, dass ich abgebaut wurde, weil allgemeiner Abbau angeordnet wurde und ich ledig wäre, daher dran zu kommen hätte. Indirekt habe ich, das heißt, ich habe dann gehört von dem deutschen Konsul, dass er auf anderen Wegen erfahren hätte, die Wege waren mir nicht bekannt gewesen, wegen Zugehörigkeit zur NSDAP. Möglich ist, dass beides richtig ist.